everyone, Mahmoud Diaa here, and today I'm gonna show you how to make slow motion in Premiere Pro. Okay, now we have our video in the timeline. For example, if we need to keep the first half with a normal speed and applying the slow motion on the second half. So go to the razor tool and separate this clip into two clips. And then go to selection tool and choose the second half. After that, press right click on the second half and choose speed and duration. And change the speed from 100% to whatever you want. I'll make it 25%. And here in time interpolation, make it optical flow. Adjust for better smoothness. And let's see the result. And that's it. I hope this video was helpful and see you next video. ودلوقتي بالعربي. السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل سلو موشن على برنامج بريمير برو. لو انا عندي فيديو زي ده وعايز النص الاول يبقى بسرعته العادية والنص التاني نطبق عليه سلو موشن، هنروح للريزر تول وهنقسم الفيديو لنصين. بعد كده هنروح للسلكشن تول ونختار النص التاني من الفيديو، هندوس عليه كليك يمين ونختار speed and duration. بعد كده هنغير السبيد من 100% نخليها اي رقم احنا عايزينه. لو قللنا السرعة هتبقى اقل، ولو زودنا الرقم السرعة هتبقى اعلى. في الحالة دي انا هخليها 25%. وعند التايم انتربولوشن هنختار اوبتيكال فلو، دي بس علشان نخليها اكثر نعومة. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون مفيد واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.